So ratio analysis, what is needed to do ratio analysis? One is profit and loss account and balance sheet. So this is a profit and loss account of a Sky Limited as on 31st March 2012 in lakhs. Okay. So net sales 2 lakh 40,000 lakh it is, okay. Our understanding 2 lakh 40,000 lakh because it is in lakh. It's a big amount. So anything, it anyhow ratio comes in what? Decimals. So anyhow it doesn't matter. Okay. Right. The profit and loss like this, then a balance sheet. Okay. So let's see how much you have a hold on uh, ratio analysis. Ready now? Okay. So liquidity ratio. Can anyone tell which are the types of liquidity ratio? Right. So we shall solve liquidity ratio first. See, we shall cover all these things. And please remember, concentrate here on my words. This may be one type of problem in your question paper. Hardly they ask. I hope you understand what you meaning of hardly. ಕೇಳಲ್ಲ normally, but ಕೇಳಬಹುದು. Okay, because it comes in other subject, right? Right, but anyhow we'll solve this and be ready. Okay, now we shall understand how to solve liquidity ratio, turnover ratio, leverage ratios, profit margin ratios, and return on investment ratio. 5 ratios we shall learn. Okay, so liquidity ratio, which are the liquidity ratio? Current ratio and acid test ratio. Okay na? So current ratio formula you already know. What is the formula? Okay, acid test ratio, asset minus inventory divided by current liability. I hope you know all these things. Sure, both Athens as well as Sparta. Right. Okay. Start doing current assets. Find out where does current asset comes. Profit and loss account or balance sheet. Yes. Current asset is a part of balance sheet. Current asset. Current ratio is equal to current assets divided by current liability. Current assets, the total value comes here, that is 95,825. Correct? Balance sheet alli. And the current liability in your balance sheet, that is 49,000. So 95,825 divided by 49,000, 1.95. What do you mean by 1.95? See, first listen everyone. See, 1.95 is nothing but 2. ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಟ್ಟು. 2 ಪಟ್ಟು ಏನಿದೆ? Current asset. Current asset is 2 times of double. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 49,000 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು 95,000 ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ಇವಾಗ 1.95 ಬಂದಿದೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಈ ಕಂಪ್ನಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ? 2:1. It's a good current ratio they have. Ideal as per the theory it is always 2:1. Correct? As per theory we should go, no problem. That is a good current ratio. Next, acid test ratio. Current assets minus inventories. So we know what is the amount for current asset. Current liabilities also we know. Inventory we have to find out from balance sheet. Inventory is 44,000. Here it is 44,000. So 95,825 minus 44,000 divided by 49,000, 1 point. So this is idle. Inventory ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ 1:1 ಆಯ್ತು. It is very
idle. So liquidity ratio, two types of ratio, current ratio and asset test ratio. So we found out. So now let us understand turnover ratio. So in turnover ratio, there are four types again we can learn. One is inventory turnover ratio, receivable turnover ratio, fixed asset turnover ratio, total asset turnover ratio. So inventory turnover ratio, net sales divided by inventory. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದ್ರಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಮಚ್? 2,40,000 net sales. Net sales 2,40,000. That's why I'm writing 2,40,000 here. Inventory, it is there, it will be there in a balance sheet, correct? So it is 44,000 in your balance sheet. So 44,000. Okay, what is the ratio? 5.445. Almost 5.5 times. What is the ideal ratio? Inventory turnover ratio? Can anyone say? Check and tell me. So what is the meaning of this? Net sales by inventory. Inventory 44,000. Net sales ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,40,000. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? MRP ಮಾರಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? 44,000. ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 2,40,000. ಅಂದ್ರೆ 5 ಪಟ್ಟು. 5.45 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? 5 times. ಸೊ 10 times ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್. Are understanding? If it is 15 times, more good. Are understanding? It should not be less. It cannot be 1:1. ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is it clear? Next, receivable turnover ratio 7.26. What is the ideal receivable turnover ratio? Can you tell what is the meaning of this? Net sale divided by receivables. What do you mean by receivables? ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 33,025. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತ್ರಿ, ಉದ್ರಿ ಕೊಡೋಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆನೋ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಅವಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್? ಅವಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಉದ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, what happens if you give on credit basis? Very good. One risk is it may become bad debts. Correct? ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಉದ್ರಿ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ? ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ you have to give credit sales, right? But you should minimize the cycle. So ಇದೇನಿದು ರಿಸೀವಬಲ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ 2,40,000, 2,40,000, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಉದ್ರಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್?
Is it clear? So is this ratio is good or bad? Good. If it is entire, if it is zero, it will be infinity. But ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಎಸ್. ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. Net sales again same 2,40,000. Fixed assets 1,20,000. What is the ideal number? ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೇಲ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೇಲ್ಸ್ಗಿಂತ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ assets, overall total assets. So net sales is 2,40,000, we know that, correct? Total assets. So what is, how to find the total assets? Yes, current assets plus andre 95,825 plus 1,20,000, 2,15,825. So what is the answer? 1.11. There are two types of leverage ratio. One is debt to asset ratio. Next is debt to equity ratio. See, debt to asset ratio, the ratio itself it tells debt andre sala to asset. So total debt divided by total asset. Total spelling mistake agide. Your job is to remember the formulas also. Now, can anyone say how to find the total debt? This is wrong. Total assets is equal to 1,20,000 plus 95,825. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 2,08,25. Okay, so how to find the total debt? Right, shall we solve? Okay, how to find out total debt? See, debt to asset ratio, total debt, that is loan fund, that is 57,000 plus total current liability. So that is 57,000 plus 49,000, 1,06,000. So what is the ratio? ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾ, ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾ? ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೇಷಿಯೋ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. Then that is good. Come on. 0.49. Okay, next, debt to equity ratio. Again, the formula is total debt divided by net worth. So now what do you mean by net worth? Net worth is total capital, share capital. Very good. Total share capital. So how much total debt is? 1,06,000. We already found out that is 57,000 plus 49,000. Correct? 57,000 plus 49,000 divided by net worth. Net worth in the sense equity capital, preference capital, reserves and surplus, and P&L account, that is profit. In this case it is profit. Correct? So the overall 1,09,825, it should be
idle. What is idle? Less than 1. ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರೇಷಿಯೋ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಯಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಪ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Okay, are understanding? So that is 15,825 divided by sales. Sales we have here 2,40,000. Okay, answer is 0.0. Can anyone say what is the meaning of this? What is the profit margin? So into 100 you can do, into 100, 6.5% margin, profit margin. ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ? 6.5 ರೂಪಾಯಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. Is it clear? Okay, return on assets, total income divided by, that is net income divided by total assets. So net income, that is profit after tax, that is net income. Net income ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Profit after tax. This is net income, that is 15,825, right? 15,825. Total assets, how come? Fixed asset plus current assets, that is total assets. Total asset means, okay, total asset means fixed assets plus current assets, that is 1,20,000 plus 95,000, that is 2,58,025. What is the answer? Okay, next, net income divided by total equity, return on equity. Equity is overall shareholder funds, equity 1,09,825. What is the ratio? 0.144. You can multiply with 100 so that you can get the percentage if you want. Go through once all the ratios. Important thing is the formulas and how to find out the values from the profit and loss account and balance sheet, and also the conclusion, how to write the conclusion.